Hi everyone. கேக்குதா? Can you hear me? Welcome to ADA 247. This is Deepak Lawrence here. The Great Month End Fest. Make a win-win carrier deal with ADA 247. Get flat 17% off plus double validity on all Mahapack and Test Pack. Use the code Y424 to avail this offer. ADA 247 வெப்சைட்டில் போயிட்டு தமிழ்நாடு செக்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் யூ கேன் சி வாட் ஆர் ஆல் தி அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ். ஸோ அதில் இருக்க மகா பேக் அண்ட் டெஸ்ட் பேக் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது யூஸ் த கோட் Y424, then you will get double validity offer. Normal 12 months இருக்குன்னா you get 24 months plus a flat 17% off on the total price. ஸோ இன்னைக்கான கொஸ்டினுக்கு போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், the function of a distributor in a coil ignition system of IC engine is. The function of a distributor in a coil ignition system of IC engines is option A, distributor spark, option B, to distribute power, option C, to distribute current, option D, to time the spark. So idhula what is the answer for this question? The function of a distributor in a coil ignition system of IC engine is option A, to distribute spark, option B, to distribute power, option C, to distribute current, and option D, to time the spark. So what is the answer for this question? Those who are watching live, do share the link with your friends so that they can also join in the MCQ question discussion part. So as you all know, நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து ADA 247 தமிழ் யூடியூப் சேனலில் we are taking classes. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have started taking classes in தமிழ் இன்ஜினியரிங் classes by ADA 247 யூடியூப் சேனலில் we have started taking classes. Do support like you are supported for ADA 247 தமிழ். ஸோ இந்த சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் வில் பி டேக்கன். எக்ஸாம்பிளுக்கு மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், பேசிக் பேசிக் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் மேக்ஸ். ஸோ இந்த 4 சப்ஜெக்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் we have started taking classes. ஸோ ஃபர்தராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இசிஇ, சிவில், ஸோ இந்த மாதிரிக்கான எக்ஸாம்ஸ்லாம் வரும்போது யூ வில் ஹாவ் கிளாஸஸ் ஃபார் தோஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்சோ. So first question of today's class, the function of a distributor in a coil ignition system of IC engine is option A, to distribute spark, option B, to distribute power, option C, to distribute current, and option D, to time the spark. So those who are watching live, guess the answer for first question of today. Those who are watching live, do guess your answers for the question of first question today. ஸோ என்ன ஆன்சர்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்கமிங் கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் டூ கெஸ் யுவர் ஆன்சர். ஸோ அது கரெக்டாக இல்லையான்றது நம்ம ஆன்சர் செக் பண்ணும்போது வில் சி. Distributor is a component in a spark ignition system that channels high voltage pulses from ignition coil to the spark plug. This precise timing is what allows the distributor to provide voltage to each spark plug at the correct time and in a proper sequence, which is nothing but the firing order. So அப்படி பார்க்கும்போது to distribute, to time the sparkன்றது தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர். டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பவர், டிஸ்ட்ரிபியூட் கரண்ட்லாம் கிடையாது. டிஸ்ட்ரிபியூட் ஸ்பார்க் எங்கேயுமே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகல. எந்த டைமில் ஸ்பார்க் வரணுன்றதை மட்டும்தான் என்ன பண்ணுது, ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பண்ணுது, என்ன இக்னிஷன் காயில். ஓகேவா? டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா எந்த நேரத்தில் ஸ்பார்க்கு வரணும் அப்படின்றத மட்டும் செக் பண்ணுறது தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோட ஒர்க்கு. ஸோ எந்த நேரத்தில் பண்ணணுன்றது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் டிசைட் பண்ணி இட் வில் engage the spark. Next question, the thermal efficiency of petrol engine is about. The thermal efficiency of petrol engine is about
Option A 15%, option B 30%, option C 50%, and option D 70%. What is the thermal efficiency of a petrol engine? The thermal efficiency of a petrol engine is about option A 15%, option B 30%, and option C 50%, and option D 70%. So those who are watching live, do guess your answers for question number 22, and do share the link with your friends so that they can also join in the MCQ questions discussion part. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க, படித்து முடித்தவங்க, இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து டூ ஷேர் த லிங்க் ஸோ தட் தே கேன் ஆல்சோ ஜாயின் இஃப் தே ஆர் அவைலபிள் இன் தி எம்சிக்யூ கொஸ்டின் டிஸ்கஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி 2008 கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி எண்டு. ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம கிட்ட இருக்க டேட்டா பேஸ் வச்சு 2008 பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஆல்மோஸ்ட் ஹேவ் 5 to 6 கொஸ்டின் பேப்பர் டில் டேட்டு. ஸோ ஒரு நாளும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து 10 to 15 கொஸ்டின்ஸ் வில் ட்ரை டு சால்வ். ஓகே, செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாட் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். ஓகேவா? த தெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் அ பெட்ரோல் அண்ட் கேஸ் engine is about 30%, and thermal efficiency of diesel engine is about 70%. thermal efficiency பெட்ரோலுக்கும் சரி கேஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 30%, thermal efficiency of diesel engine பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 70%. ஸோ நம்மளோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பெட்ரோல் இன்ஜின் தான். ஸோ அப்போ 30% is the correct answer. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 23, the higher compression ratio causes. A higher compression ratio causes what? Option A, an acceleration in the rate of combustion. Option B, tendency of an engine to increase detonation. Option C, pre-ignition, and option D, all of these. A higher compression ratio causes what? Option A, an acceleration in the rate of combustion. Option B, tendency of an engine to increase detonation, and option C, pre-ignition, and option D, all of these. So கொடுத்திருக்க 4 ஆப்ஷன்ல what is the reason higher compression ratio causes what அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So do share the link with your friends so that they can also join in the MCQ questions discussion part. ஸோ அடா 247 தமிழுக்கு கொடுத்த அதே சப்போர்ட்டை வந்து டூ கிவ் ஃபார் தமிழ் இன்ஜினியரிங் கிளாஸஸ் பை அடா 247. ஸோ ஷேர் த லிங்க் வித் ஆல் யுவர் மெக்கானிக்கல் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தே மைட் நோ அபவுட் திஸ் அண்ட் தே வில் டெய்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் தி எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஷன் பார்ட். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஹையர் கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ காசஸ் நம்பர் 1 ப்ரீ-இக்னிஷன், number 2 increase in detonation, and number 3 acceleration in the rate of combustion. So அப்படி பார்க்கும்போது option D, all of this is correct. A higher compression ratio causes all of these. Option D என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா an acceleration in the rate of combustion, tendency of an engine to increase detonation. C வந்து பார்த்தீங்கன்னா pre-ignition, D வந்து all of these. அதில் இந்த மூணுமே வந்து இருக்கு. Higher compression ratio causes these 3 things. So option D, all of these is the correct answer. Next question. In a hit and miss governing, option A, mixture strength is maintained constant. Option B, quantity of fuel is varied to suit load on engine. Option C, the fuel supply is cut off completely during one or more number of cycles. Option D, none of these. Hit and miss governing அப்படின்ற ஒரு டைப் ஆஃப் இன்ஜின்ல என்ன நடக்குது? ஆப்ஷன் ஏ, மிக்சர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் மெயின்டைன்டு கான்ஸ்டன்டா, இல்லை ஆப்ஷன் பி, குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபியூயல் இஸ் வேரிட் டு சூட் லோட் ஆன் இன்ஜினா, ஆப்ஷன் சி, த ஃபியூயல் சப்ளை இஸ் கட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்லி டியூரிங் ஒன் ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸா, இல்லை ஆப்ஷன் டி, none of these. So what means hit and miss governing of an engine? So check பண்ணி பார்க்கலாம். So answer தெரிஞ்சதுன்னா do guess the answer for question number 24.
Do guess the answer for question number 24. Check பண்ணி பாருங்க. Hit and miss governing na enna? So what are all the possible answer? Option A va, option B a, option C a, illa none of these are. In hit and miss governing engine la what happens? Option A, mixture strength is maintained constant. Option B, quantity of fuel is varied to suit load on engine. Option C, the fuel supply is cut off completely during one or more number of cycles. And option D, none of these. So what happens in hit and miss governing engine? So answer and check பண்ணி பார்க்கலாம். So the correct answer is the fuel supply is cut off completely during one or more number of cycles. The fuel supply is cut off completely during one or more number of cycles. அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினுக்கு பேர் தான் வந்து hit and miss governing engine. Next question. Fuel having maximum resistance to detonation is. Fuel having maximum resistance to detonation is what? Option A, benzene. Option B, toluene. Option C, isooctane. And option D, N-heptane. So what is the type of fuel having high maximum resistance to detonation? Fuel having maximum resistance to detonation is option A, benzene. Option B, toluene. Option C, isooctane. Option D, N-heptane. So what is the answer for question number 25? What is the answer for question number 25? Do guess your answers for question number 25 and do share the link with your friends. So live பார்த்துட்டு இருக்கவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணுங்க so that they can also join with you for the MCQ questions discussion part. So question மறுபடியும் பார்க்கலாம். Fuel having maximum resistance to detonation is option A, benzene. Option B, toluene. Option C, isooctane. And option D, N-heptane. So நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது 2008ல கேட்ட TNPSC Combined Engineering Service Examinationோட question paper. So daily பார்த்தீங்க அப்படின்னா almost 10 to 15 questions will see. So 2008க்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா we have ஒரு 4 to 5 question papers. So ஒரு question paperல மொத்தம் 300 questions இருக்கும். So அந்த 300ல பார்த்தீங்கன்னா 200 will be mechanical questions. So அந்த 200 questions complete பண்ணி முடிச்ச உடனே we'll move on to another set of question paper. So right now we are seeing questions from 2008 TNPSC Combined Engineering Service question paper. So 25th question க்கு என்ன answer னு check பண்ணி பார்க்கலாம். So those who are watching live, do guess your answers for this question. Question number 25. So fuel having maximum resistance to detonation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா option C, isooctane. So fuel having maximum resistance to detonation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா isooctane is the correct answer. Next, the great month end fest offer ending soon. Make a win-win carrier deal with ADA 247. Get flat 17% off plus double validity on all Megapacks and test pack. Use the code Y424 to avail this offer. ada247.comல போயிட்டு தமிழ்நாடு செக்ஷன் உள்ள போயிட்டு நீங்கள் இருக்கிற லைவ் கிளாஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ அதில் இருக்க மகாபேக் அண்ட் டெஸ்ட் பேக் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போது Y424ன்ற கோடை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 17% ஆஃபர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் டபுள் வேலிடிட்டி. நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 12 months வேலிடிட்டி இருக்குன்னா உங்களுக்கு 24 months வேலிடிட்டி கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The operation of forcing additional air under pressure into the cylinder engine is known as. The operation of forcing additional air under pressure into the engine cylinder is known as. Option A, carburation. Option B, supercharging. Option C, dissociation. Option D, turbulence. Question மறுபடியும் பார்க்கலாம்.
The operation of forcing additional air under pressure into the engine cylinder is known as. The operation of forcing additional air under pressure into the engine cylinder is known as option A, carburation, option B, supercharging, option C, dissociation, and option D, turbulence. So, கொடுத்திருக்க 4 optionsல what is the correct answer? Those who are watching live, do guess your answers for question number 26. So check பண்ணி பார்க்கலாம் what is the correct answer னு. The operation of forcing additional air under pressure into the engine cylinder is known as supercharging. எந்த ஒரு இன்ஜினுக்கு அடிஷனா நம்ம ஏர் சப்ளை பண்றோம் அண்டர் ப்ரெஷர், ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஜினுக்கு பேர் தான் என்னன்னா, அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் பெர்ஃபார்மிங்க்கு பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சார்ஜிங். ஸோ சூப்பர் சார்ஜிங், டர்போ சார்ஜிங் அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல. ஸோ அதில் சூப்பர் சார்ஜிங்னா என்னன்னா, த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸிங் அடிஷ்னல் ஏர் அண்டர் ப்ரெஷர் இன்டு த இன்ஜின் சிலிண்டர் இஸ் நோன் அஸ் சூப்பர் சார்ஜிங். எக்ஸ்ட்ராவாக ஏரை வந்து சிலிண்டருக்கு சப்ளை பண்ணுவோம், ஏன்னா நம்ம ஃபியூல் எக்ஸ்ட்ரா சப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அதே மாதிரி ஏரை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சூப்பர் சார்ஜிங். நெக்ஸ்ட்டு 27th question. The knocking in spark ignition engine gets reduced. The knocking in spark ignition engine gets reduced. Option A, by retarding the spark advance. Option B, by increasing the compression ratio. Option C, by increasing the cooling water temperature. Option D, by increasing the inlet air temperature. So what is the correct answer? The knocking in spark ignition engine gets reduced. Option A, by retarding the spark advance. Option B, by increasing the compression ratio. Option C, by increasing the cooling water temperature. Option D, by increasing the inlet air temperature. By increasing the inlet air temperature. So 27 question கான ஆன்சர் என்னன்றது கெஸ் பண்ணுங்க. those who are watching live. செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர்னு. Advancing the spark. Advancing the spark will result in more compression during sparking. The increase in temperature during the sparking will be higher. Hence, tendency to knock will increase, and so by retarding the spark. Hence, tendency to knock will increase, and so by retarding the spark, the tendency will knock will decrease. Answer என்னன்னா, retarding the spark, the tendency to knock will decrease. So option A, by retarding the spark advance, the tendency to knocking will decrease. Next, question number 28. Supercharging is essential in what? Option A, diesel engine. Option B, gas turbine. Option C, petrol engine. And option D, aircraft engine. Supercharging is essential in what? Option A, diesel engine. Option B, gas turbine. Option C, petrol engine. Option D, aircraft engine. So what is the answer for question number 28? What is the answer for question number 28? ஸோ எந்த இடத்துல சூப்பர் சார்ஜிங்ன்ற கான்செப்ட் தேவைப்படுது? டீசல் இன்ஜின்லையா, பெட்ரோல் இன்ஜின்லையா, கேஸ் டர்பைன்லையா, ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜின்லையா? ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் வாட் இஸ் தி ஆன்சர்னு. ஸோ சூப்பர் சார்ஜிங் இஸ் எசென்ஷியல் இன் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜின். தர்ஃபோர் ஆப்ஷன் டி, ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜின் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், கொஸ்டின் நம்பர் 29. Identify the correct order of classification of internal combustion engine. Internal combustion engine ஓட கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லும் போது what is the correct order? Option A, reciprocating type, internal combustion engine, non reciprocating type. இப்படி சொல்லலாமா? இல்ல ஆப்ஷன் B, reciprocating type,
எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின், அடுத்து நான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப், இப்படி சொல்லலாமா? ஆப்ஷன் சி எஸ்ஐ இன்ஜின், சிஐ இன்ஜின், இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின், இப்படி சொல்லலாமா? இல்லை ஆப்ஷன் 4 இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின், ரெசிப்ரோகேட்டிங் இன்ஜின், நான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப், இப்படி சொல்லணுமா? ஸோ வாட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்? இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜினோட கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லும் போது நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? reciprocating type, internal combustion engine, non reciprocating type, இது ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் பி என்னும்போது reciprocating type, external combustion engine, non reciprocating type. Third, SI engine, CI engine, internal combustion engine, SI engine, CI engine, அடுத்து internal combustion engine. So fourth one பார்த்தீங்கன்னா internal combustion engine, அடுத்து reciprocating type, அடுத்து non reciprocating engine. So what is the correct order to identify? இல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா reciprocating type, non reciprocating type. So option C யுமே என்ன பண்ணலாம்? choose பண்ணலாம். option C or D, SI engine, CI engine, internal combustion engine. internal combustion engine ஓட ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஸ்பார்க் இக்னிஷன், இன்னொன்று கம்ப்ரெஷன் இக்னிஷன். அதே மாதிரி இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன்று ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப் இருக்குது, இன்னொன்று நான் ரெசிப்ரோகேட்டிங் டைப் இருக்குது. இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் பிஸ்டன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் டுடே, கொஸ்டின் நம்பர் 30. The cetane values for high speed engine varies between. The cetane values for high speed engine varies between. Option A 5 to 11, option B 15 to 21, option C 25 to 34, and option D 45 to 54. The cetane values for high speed engine varies between option A 5 to 11, option B 15 to 21, option C 25 to 34, and option D 45 to 54. So என்ன ஆன்சர்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஹை ஸ்பீட் இன்ஜின் போது cetane வேல்யூ ஹையாக தான் இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 45 to 54. ஸோ தட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். த cetane வேல்யூஸ் ஃபார் high speed engines varies between 45 to 54. So the great month end fest, offer ending soon, make a win-win carrier deal with ADA 247, get flat 17% off plus double validity on all Mahapack and test pack. Use the code Y424 to avail this offer. So buy now on ada247.com. ada247.comல போயிட்டு நீங்கள் தமிழ்நாடு செக்ஷனில் போயிட்டு என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ்க்கான பேட்ச் போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதில் இருக்க மகாபேக் அண்ட் டெஸ்ட் பேக் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது Y424 கோட் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கெட் ஃபிளாட் 17% ஆஃபர் ப்ளஸ் டபுள் வேலிடிட்டி ஆன் ஆல் தி மகாபேக் அண்ட் டெஸ்ட் பேக். ஸோ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா 17% ஆஃபர் கிடைக்கும் நார்மல் பேக்குக்கு இந்த கோட் போட்டிங்கன்னா. ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் மகாபேக் அண்ட் டெஸ்ட் பேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு 17% ஆஃபர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் டபுள் வேலிடிட்டி. நார்மலாக 12 months வேலிடிட்டி இருந்தால் யூ கெட் 24 months வேலிடிட்டி. இல்லை சில பேக்குக்கு வந்து 6 months வேலிடிட்டி இருந்ததுன்னா யூ கெட் 12 months வேலிடிட்டி பிகாஸ் டபுள் வேலிடிட்டி ஆஃபர் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ ரைட் கரண்ட் நோ என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா TNPSC கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் மெக்கானிக்கல் பேட்ச் இஸ் கோயிங் ஆன். பேட்ச் டைமிங் வந்து ஈவினிங் 7 to 9. ஸோ கிளாஸ் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் Jan 10th ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 140 to 150 classes have been planned based on the syllabus, latest syllabus. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா total price 2109. So if you use the code Y424 you get 17% off. So almost you will be paying around 1700 plus. ஸோ சிலபஸ் கம்பேரிசன் என்னென்ன எக்ஸாம்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 எக்ஸாம் கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் மெக்கானிக்கல். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது TNEB எக்ஸாம், தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் / தமிழ்நாடு ஜென்ரேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட், இவங்க கண்டக்ட் பண்ணுற எக்ஸாமோட சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 7 யூனிட் தான். ஸோ அந்த 7 யூனிட் என்னென்னா மெக்கானிக்ஸு, ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டிசைன், மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் மெட்டலர்ஜி, தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி, லாஸ்ட்டாக ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜின்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க TNPSC கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன்
ஸோ இதுக்கான சிலபஸில் வந்து எத்தனை யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 யூனிட்டு. ஸோ இதில் இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். மெக்கானிக்ஸ், கைனடிக்ஸ், டைனமிக்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ், மெஷினிங் அண்ட் டூல் ஆப்ரேஷன், ப்ரொடக்ஷன், பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ இது ரெண்டுமே இந்த 3 சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க 2 சப்ஜெக்டோட காமனாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராலஜின்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது, இங்கே ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிக் மிஷினரி இங்கே 2 சப்ஜெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்குது. அடுத்து இங்கே தெர்மல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது. ஸோ மொத்தமாக மெக்கானிக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மலை பேஸ் பண்ணி 3 சப்ஜெக்ட் படிச்சிருப்பீங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் இன்ஜினியரிங், ரெண்டாவது ஹெச்எம்டி ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், மூணாவது தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ ஆர்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் வந்திருக்கும், அடுத்து ஹீட் அண்ட் மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்திருக்கும், அடுத்து தெர்மல் இன்ஜினியரிங். இதுதான் வந்து இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு தெர்மல் பேப்பர் வர ஆர்டர். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸாம் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது மொத்தம் 3மே கேட்டாங்க. ஒரு எக்ஸாமில் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் போதும் அப்படின்ற மாதிரி சிலபஸ் வச்சிருக்காங்க. இன்னொரு எக்ஸாமில் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்க்கு பதிலாக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இருந்தால் போதும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேப்பர்லையுமே வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர், ஒன்று இண்டஸ்ட்ரியல் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு பேப்பரு, இன்னொரு சப்ஜெக்டில் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்ன்ற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பேப்பர். ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்து கேட்டுக்கு இருக்குது, டான்செட் இருக்குது. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பேஸ் பண்ண எக்ஸாம்ஸ், அதுக்கான சிலபஸ் எடுத்து கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கீங்க, என்னெல்லாம் புதுசாக படிக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது யூ கேன் ரைட் வெல் அண்ட் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் வெல். ஸோ இப்போ படித்த டாப்பிக்கே மறுபடியும் படிக்காமல் ஸோ படித்த டாப்பிக்கை ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் போதும். எந்த டாப்பிக்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலையோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஒரு தடவை பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். யூ கேன் ரைட் வெல் இன் தி எக்ஸாம். ஸோ அப்கமிங் டேஸில் நம்ம 2008 கொஸ்டின் பேப்பர் முடிச்சுட்டு 2014, 15, 18, 19 ஸோ 4 கொஸ்டின் பேப்பர் 5 கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குது. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே டேட் பார்க்கலாம். அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மிடில் மார்ச் 15க்கு மேலே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we are expecting notification from TNPSC regarding Combined Engineering Service exam. So thank you all for joining. See you all on Monday.